Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on a midday edition of the news. We begin in the French language with Juillet beside, and rather we take you straight to the Coupe Maninguba division of the southwest region of Cameroon to talk about a disturbing water crisis. The people say they have gone for several weeks without portable drinking water, a shocking water crisis that has rocked the town of Tombe. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Mothers and children in search of potable water. Many of them have to cover distances of over 4 kilometers in order to have access to the precious liquid. At a lone place where potable water is available, one could see several empty gallons queued up with the owners waiting for their turn. Inhabitants of Tombel, Coupe Maninguba division of the southwest region are fed up with the routine of carrying empty gallons every day in search of what they qualify as a national cake. What type of stress is this? People are suffering. Grandmothers are going to carry water right far. Children are suffering. Please, we need water in Tombe. This is 2 weeks today. We don't have water. We need water in Tombe. I see water will become a national cake. We're here for more than a month now without water. People are moving from here to Ngap. Even the catchment of Ngap, they say it's bad. We don't know. You go to Tokowas. Tokowas tell you that the council has taken over. The council is telling you that they have not yet taken over. It's a very critical situation. If we don't have any health hazard here, people will die. People will die in town here. Authorities blame the situation on the recent landslide caused by heavy downpour. Due to the incident, several trees were uprooted with water pipes damaged. I've gone to the field myself. We have witnessed a very serious problem. Reaching there, I discovered that there's a serious landslide, and this situation is very, very unbearable. Trees have fallen, and the soil which has buried the pipes is more than 4 meters down. And trees, there are so many trees that need to be cut. We are going to start with Mbule because Mbule, we are going to do it today, and tomorrow we will be going to Coupe. Evacuate the soil. We need to cut those trees in order that we should connect water. The divisional officer calls for calm and promises that in the days ahead, the problem will be solved. I know that for quite some days now they have been going out without water. I discussed with the mayor and the situation is being taken care of. A team was dispatched at Coupe to ensure that where we had a landslide, the situation is remedied, and I think today pipes are being shipped towards Coupe to ensure that water flows. While waiting for something to be done to remedy the plight of local inhabitants, the daily routine of moving about with empty gallons in search of potable water continues. And the people of Melong in the Mungu division of the littoral region of Cameroon say they have been having enormous developmental challenges, starting with the road network. They say stretches of road within the town of Melong are in a high level of dilapidation, and they say other infrastructural projects started that have so far been on course in that area have been abandoned by key stakeholders. They are calling for municipal and administrative officials to consider the need to develop Melong. Their call was, however, heard by officials of a program under the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. Charles Ekome tells us more in the following report. The town of Melong in the Mungu division of the littoral region has for so many years now been characterized by dilapidating roads, including infrastructures. Several road networks in the town are almost inaccessible, especially during the raining seasons. But all of that is about to change with the launching of a high-intensity labor project, better known in its acronym as HIMO. The project is an agreement and partnership between the Ministry of Economy, Planning and Regional Development and the Melong Council. This project will make it possible to develop access of the Melong market, the town's grandstand and festive areas, as well as the post office, amongst other developments. It will also be an opportunity for the youths of Melong to be occupied, as over 150 youths will be recruited, says the national coordinator for the project, Meda Kwachu, who believes that this should be the focal point of the exercise.
C'est une IMO communautaire donc, qui permet de recruter le maximum de jeunes. C'est un choix du gouvernement. The HIMO project will recruit many youths as possible. This is the aim of the government. But our wish is that may the council authorities never embezzle the money allocated for this project. Youths deserve to be employed. It's preferable that they recruit youths who will take even 1 week to finish the job than to use machines to do all the work. At the end of the day, we want to see our youths occupied so we can distribute the money allocated for this project to them. That's the wish of the head of state. On va redistribuer cet argent-là à nos jeunes locaux. C'est le vœu du chef de l'État. The senior divisional officer for the Mungu division, Yves Bertrand Jana, is calling on all actors involved in the project to work devotedly so that the town of Melong can benefit from the fruits of this project. Ces travaux en IMO qui interpellent divers acteurs. The HIMO project will consist of many actors who are going to work together in synergy. I implore them to take up this challenge and work hard so they merit the confidence of the government by realizing the project. Défi pour mériter la confiance du gouvernement à travers la réalisation de ces projets. The mayor on his own part, Kwete Jean, says his team will uphold the challenge to see that Melong becomes a pace setter for other communities across the country. Moi, avec mon équipe, le conseil municipal que je préside, my team and I, which consist of municipal councillors, are here to make history, that is to develop this town and make a major difference across the nation. We are not here to mismanage state funds, but we are here to work by setting an example so that other municipalities can follow and be inspired by our work. Même pas seulement du Mongo, mais du Cameroun, s'inspire de ce que fait la commune de Melong. All that said, the inhabitants of Melong are hopeful for brighter days in the nearest future. And we take you to talk the Tokyo Olympic Games are currently ongoing in Japan. To give you the balance sheet after the performances so far made by the Cameroonians. After Cameroon, however, put up a beautiful performance in the opening ceremony of the competition, winning the best dressed team so far. Smart Njikankebe takes us to the Olympic balance sheet in the following report. Beautiful outfits during the opening ceremony of the Tokyo Olympic Games in Japan. Team Cameroon is yet to put smiles on the faces of fellow people back at home. The performances of the athletes this far is very poor. The only table tennis athlete that qualified for the games, Sarah Hamfunana, was eliminated by Bulgaria's Trifonova Polina 4-1 at the women's single preliminary rounds. In boxing, Albert Mengeaisi started the Tokyo Games by giving hopes to Cameroonians when he defeated Eswatini's Dlamini Chabiso at the preliminary round 32 match of the men's welterweight 63 to 69 kilogram fight. That hope he gave to Cameroon was dashed away early Tuesday morning as Welsh Aiden of Ireland eliminated Albert Mengeaisi from the games. The defeat of Aisi came hours after another medal hopeful, Seyi Jodone Wilfred, lost to Democratic Republic of Congo's Chama David in the 69 to 75 men's middle boxing competition. The only athlete of table tennis for Cameroon at the Olympic Games is out, and 2 out of the 3 boxers that Cameroon took to Tokyo are also out. Team Cameroon is now looking up to the performances of Yengnon Njewo Maxim in the men's superweight contest against Varisov Ivan. Attention will also be focused at Cameroon's Are Sofina Ayok in the 70 kg judo competition when he takes on Republic of Korea's Kim Seong-jun. We shall also be expecting to see the performance of Atanganambala Otans against
Keria Sayit of Turkey. Then our swimmers Njimu Charlie in the men's 50 meters freestyle and Milanesi Nora Elizabeth in the women's 50 meters freestyle. They will get into action this Wednesday and Friday respectively. In sports, we stay in sport to take on another breaking information or breaking news in sports to say that the football family in Cameroon and the Bafman community in particular has been shocked by the decision from the Sydney Australian-based Mr. Kuma Edison to resign from the position of president of the Bafman United Football Academy, BUFA. Say Edison, who just came into Cameroon from Australia, has been extremely preoccupied with BUFA sporting activities, moving with the team to play matches in Bamenda with the security context in Banjul in the west region of the country and other places before releasing the shocking information and news. Though his reasons have not been made public, Équinoxe findings and chats with him revealed that the great developer of Bafman and CEO of KEV, Mr. Kuma Edison, has been a target of blackmails and attacks from some individuals lately, which even saw him hospitalized briefly. His doctors in the medical team in Australia and Cameroon advised him to pipe down on his activities and commitment. For this very reason, he says the launch of his Kuma Edison Foundation KEV, built for the weekend in Douala, Bonaberi, had to be moved to Saturday, the 7th of July 2021 as demanded by his senior advisors. He is the only president who has successfully taken the club BUFA to the level of the National League 2 Championship in Cameroon since the creation of the Bafman United Football Academy. When our team contacted him for more reasons behind his decision to step down from the position of president of Bafman United Football Academy, Mr. Edison promised to reveal the facts in a live program as a guest on Équinoxe Radio and television. We are closely following up the information, but it should be recalled that it was a shock learning the decision of the president and Sydney-based Australian-based president of the Bafman United Football Academy deciding to step down from the club, and after having worked with the team in Cameroon, it should also be recalled that he spent 9 days in a working session with the team in Bamenda and other parts of the country. The team is playing in the National League 2 Championship in Cameroon. And that brings us to the end of this first part of the news in the English language. We have the second part in the French language with Juillet and Bert-Bissay. Juillet and Bert-Bissay, good afternoon once again. Bon après-midi, fois de plus, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Équinoxe Télévision. Tout d'abord, cet enclavement de la localité de Longué à Macac dans le département de la Sanaga-Maritime. Là-bas, les populations ont du mal à se mouvoir du fait du mauvais état du réseau routier. On voit tout cela dans ce reportage de Seding Ding et Joël Niem. La traversée en pirogue malgré la dangerosité est devenue leur quotidien. Bienvenue dans la localité de Longué dans le département de la Sanaga-Maritime. Ma belle-sœur, elle me disait qu'elle passait toute une journée à attendre quelqu'un pour la traverser. Et vous pouvez comprendre, quand on est villageois, on vit de ces plantations-là, ce que ça peut générer comme stress. Si le fleuve Nyon constitue déjà en lui-même un obstacle naturel de taille, encore faut-il arriver jusqu'à lui. Et pour cela, ce sont près d'une 50aine de kilomètres de route boueuse sur laquelle il faudra s'engager et braver. La route qui dessert du Macac pour le fleuve Nyon est coupée parce qu'il y a des bourbiers d'une profondeur de 2 mètres. Alors les petites voitures ne peuvent pas accéder. Et à ce moment-là, même les véhicules de la gendarmerie nationale ne sont pas épargnés. Pourtant, la localité de Longué dans l'arrondissement de Macac est un véritable carrefour qui en dessert plusieurs autres. Je constate qu'en fait, cette traversée, ce Nyon-là relie quand même plus de 3 départements. Et je sais aujourd'hui qu'en fait, en allant tout droit, on peut atterrir à Kribi, là où il y a un port. Et je me demande pourquoi le gouvernement ne font-ils pas pression pour qu'il y ait quand même un pont ici sur ce Nyon. N'y cherchez surtout pas un bac. Cela fait plusieurs années qu'il n'existe plus. Les populations de cette localité n'ont qu'un seul mot en tête, le pont. L'objectif in fine, c'est
le pont. L'arrondissement de Makak était le seul qui était traversé par le Nion et qui n'avait pas de pont sur ce dernier. Donc je crois que l'objectif in fine, c'est le pont et c'est le recyclage permanent, la réhabilitation permanente de nos routes. Des doléances des populations de Longué, dont la principale activité est l'agriculture et dont les difficultés à écouler leurs produits plombent de façon significative le développement. Évoquons à présent la colère des étudiants infirmiers candidats aux examens de certification. Ils ont été surpris hier mardi par l'interruption brusque des épreuves et pour cause de nombreuses fuites ont été observées par le ministre de la Santé publique. Un véritable scandale massif, un véritable scandale de fraude massive ayant pour conséquence l'annulation des épreuves et la reprogrammation de l'examen vers la fin du mois d'août. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Rassemblés par petits groupes, ils commentent encore ce qui leur apparaît comme des faits surréalistes. Ces jeunes viennent d'être stoppés en plein examen de certification médicale. On dit qu'il y a un rassemblement en bas parce qu'on était au premier niveau. À notre grande surprise en bas, le chef de centre nous fait comprendre qu'on va arrêter l'examen, qu'il y a eu fuite d'épreuves. On ne sait pas dans quelle filière parce que là nous sommes, il y a les IDE, il y a les laborantins, les imageries médicales, les odontaux. Le centre du littoral, logé au lycée bilingue de Deido, accueillait environ 200 candidats à ces examens organisés par le ministère de la Santé publique. À l'annonce de l'arrêt des épreuves, c'est l'incompréhension chez les candidats. Quand on nous a demandé de rentrer, vraiment c'était comme un deuil. C'était comme un deuil. Déjà moi, personnellement, je n'ai pas dormi. J'ai fait 25 minutes de sommeil cette nuit. Parce que je savais que non, je me sacrifie. Ce sont les derniers temps là. Je finis avec, je reprends ma vie normalement. Si je dormir même une semaine, je dors sans problème. Aussitôt l'interruption des épreuves décidée, c'est le ministre de la Santé publique qui explique. Dans un communiqué qu'il a rapidement publié à mi-journée, Manaouda Malachi révèle que de nombreuses fuites ont été enregistrées dans plusieurs régions. Et au patron de la santé publique d'ajouter qu'une enquête est ouverte auprès des services compétents afin d'établir, je cite, les responsabilités. On parle des nuits blanches, des jours pour étudier. Mais aujourd'hui, on a renvoyé l'épreuve. Parce que c'est eux qui savent comment les épreuves font pour se retrouver dehors. On ne sait pas. Si les gens ont eu leurs épreuves, ils savent, eux là-bas, ils savent comment les épreuves ont fait pour sortir. Et maintenant, c'était à eux de copier, ce n'était pas à nous. Ce sont plus de 1000 candidats de jour. Les épreuves sujettes à polémique dans les 10 chefs-lieux de région. Des épreuves de diverses filières, infirmiers diplômés d'État, imagerie médicale, anesthésie, kinésithérapie, laboratoire entre autres. Les épreuves annulées sont reprogrammées pour les 24 et 25 août prochains dans les modalités qui seront précisées dans les prochains jours selon les termes de la communication du ministère de la Santé publique. Hors de nos frontières, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont rencontrés hier au palais présidentiel d'Abidjan. Au cours de cette rencontre très amicale, Laurent Gbagbo a appelé à la libération des prisonniers arrêtés pendant cette période de crise post-électorale. Je vous propose de l'écouter. Au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers. Qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que
J'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant. Et Alassane Dramane Ouattara, actuel président ivoirien, a présenté ses condoléances à son prédécesseur pour le décès de sa génitrice, l'appelant à mettre ou à inscrire les événements douloureux derrière eux et à travailler pour l'avenir, à travailler sur l'avenir, sur la cohésion et sur la réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée bien sûr pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Et c'est avec cette rencontre historique entre l'actuel président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo que nous mettons un terme à cette édition du 12h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera demain, où nous vous donnons rendez-vous demain, 7h.